హలో అండ్ వెల్కమ్ టు Sreenath అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ యొక్క చాప్టర్ 13 ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్, సక్సెషన్ అండ్ ఆల్సో ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ యొక్క చాప్టర్ పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద 13th chapter, that is ecological adaptation, succession and ecological services. And దీంట్లో చూసుకుంటే we are also discussing ఫస్ట్ మనం చూసేది these are the different topics అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ప్లాంట్ communities and ecological adaptation, plant succession and ecological services. సో ఇంట్రడక్షన్లో we are going to discuss about how the plant and the adaptation is going to be taken place. సో ప్లాంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్తో ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అనేది చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్, దట్ ఈస్ అండ్ ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్. సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్, హైడ్రోఫైట్స్, జీరోఫైట్స్ అండ్ మీసోఫైట్స్ యొక్క అనటామికల్ అడాప్టేషన్స్ కానీ మార్ఫాలజికల్ మోడిఫికేషన్స్ కానీ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్, అది మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ సక్సెషన్. సో ప్లాంట్ సక్సెషన్లో భాగంగా మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కమ్యూనిటీ అంటే ఏంది, క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ అంటే ఏంది, ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటే ఏంది, సెకండరీ సక్సెషన్ అంటే ఏంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్, వేర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బయోటిక్ కాంపనెంట్స్, హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద డిఫరెంట్ వేస్ టు ద క్లైమేట్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. So in case of 13th chapter, we are going to discuss about the ecological adaptation, succession and ecological services. So introduction lo manam em chustamante we are discussing about the ecosystem and ecology, study of ecology and how the ecosystem has been a part of plant world. Ante plant world ఏ విధంగా మనం ecological part ki belongs అనేది చూసుకోవచ్చు. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the unit 7, that is 13th chapter about ecological adaptation, succession and also ecological services. So here we are going to discuss in introduction. So introduction లో ఏంటంటే మనము డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏంది ఫంక్షన్స్ అనేది చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు, దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ లైక్ ఫారెస్ట్ అండ్ డీప్ ఫారెస్ట్ కానీ, లేకపోతే శాండ్ అంటే మనకు డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ కానీ, అండ్ ఆల్సో సీ షోర్ అంటే మనకు ఎక్కడైతే నది వెళ్ళి మనకు సముద్రంలో కలుస్తుందో అలాంటి పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కానీ, లేకపోతే మనకు బీచ్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది, దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ అనమాట. సో ఎకోసిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హోల్ అండ్ సోల్, ఒక హోల్సమ్ వర్డ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఎకోసిస్టంలో మనకు బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో ద బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద లివింగ్ organisms like animals and the plants, whereas abiotic factors or the things are nothing but which are the very essential for supporting the life of an individual. So they are called as general ga vaatini manamu we can say sunlight, water, soil and all the other ingredients which are very much important or which are supporting or helping the life form and but they doesn't have any probable life form, so they are called as abiotic factors. So one introduction లో మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏంది, ఎకోసిస్టమ్ అంటే అది ఏ ఎలిమెంట్స్తో మనకు మేకప్ అయి ఉంటుంది, అందులో మనకు బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంది, ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంది. సో బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే విచ్ ఆర్ ద లివింగ్ థింగ్స్ లైక్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా, వేరస్ that is non-living things are also called as abiotic factors, where these are the things which are generally making the ecosystem. So మనం చూసుకునే హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ కానీ, మనం చూసుకునే హ్యూమన్ కాలనీస్లో కూడా we can see the living creatures like humans, animals, everything which are living along with the plants which are the living part, whereas non-living part we can see the adaptation, that is the settlements like houses and everything which are generally making the non-living part of the particular ecosystem. So దీంట్లో మనం we are going to discuss about the what is ecological adaptation. So what is adaptation అంటే అలవాటు పడడం అనమాట. సో అలవాటు పడడాన్ని మనం అడాప్టేషన్ అంటాము. సో ఒక ఆర్గానిజం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కి అడాప్ట్ కావడాన్ని మనము ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్ అంటాము. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్స్ అబౌట్ ద సక్సెషన్. సో సక్సెషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు
ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఒక దగ్గర మన న్యూ ప్లేస్కి వెళ్ళినాక దాని తర్వాత దాని మీ నుంచి నెక్స్ట్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ రావడాన్ని మనం ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటాము. అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. సో మనం మాట్లాడుకుంటున్న డీఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ కానీ లేకపోతే ఓషన్ ఎకోసిస్టమ్ కానీ అవి మనకి ఏ విధంగా మన హ్యూమన్ కైండ్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్లో మనకు ఆక్సిజన్ ఫర్ ద బ్రీతింగ్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ కానీ మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్తో పాటు మనకు ఈవెన్ రైస్ అన్నిటినీ మనము పాలినేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా మనము జరుగుతుంది ఏ విధంగా పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్లో నేర్చుకుంటాం. అంటే దాని అర్థం చెట్ల వల్ల మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, రీఫారెస్టేషన్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఎకోసిస్టమ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల అంటే మనము అన్నిటికీ విలువించుకుంటూ మనం వాటి మధ్యలో ఉండడం వల్ల మనకి ఏ విధంగా లాభం చెందుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ ఇవ్వడమే కాకుండా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవడమే కాకుండా పాలినేషన్ చేయడం కాకుండా ఇవన్నీ మనకు ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్లో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో హియర్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ ఎకాలజీ. అండ్ ఎకాలజీ అంటే మనకు జనరల్గా ఎకాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద ecosystem. Ecosystem is the one which is an unit. It's an self sustaining unit where we can see the biotic part and also abiotic part. So this is about the introduction to this particular chapter. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్స్. సో దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా ఏ అయితే మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్ ఉన్నాయో అవి మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్ ఏంటి అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్. అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్ ఇన్ హైడ్రోఫైట్స్, ఏ విధంగా మార్ఫాలజికల్ అండ్ అనాటమికల్ అడాప్టేషన్ జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా మనకు మీసోఫైట్స్. సో మీసోఫైట్స్లో ఏ విధమైన అడాప్టేషన్ ఉంటుంది, జీరోఫైట్స్. సో జీరోఫైట్స్ అంటే డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జీరోఫైట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. So coming to the plant communities, so plant communities is the second topic of this particular chapter. So దీంట్లో మనం plant communities and ecological adaptation గురించి నేర్చుకుంటాము. సో ecological adaptation of the species అన్నప్పుడు మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే మనకు చెట్లలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. కొన్ని నీళ్ళలో ఉండే చెట్లు ఉంటాయి, కొన్ని భూమి మీద ఉంటాయి, కొన్ని మన చెట్ల మీద చెట్లులా పెరుగుతాయి. అదే కాకుండా మనకు కొన్ని ఎడార్లో పెరుగుతాయి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ద ecological adaptation. So ecosystem అనేది it is including some climatic conditions, whether it may be favorable or whether it may be unfavorable conditions అయినా కూడా ఆ పర్టికులర్ ఎకలాజికల్ కండిషన్స్ తో పాటు ఆ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ లో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా మనకు అవి బతకగలుగుతాయి, ఏ విధంగా అవి ప్రొపగేట్ చేయగలుగుతాయి, ఏ విధంగా అవి దే కెన్ పాస్ ఆన్ ద జనరేషన్స్ టుగెదర్ ఆర్ జనరేషన్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్. సో దీంట్లో మనము Eugen Warning and a person that is he is a plant scientist or botanist where we can see that he has differentiated or he has completely divided the plant communities into three different categories. One is the hydrophytes. The phytes ante manaku plants అని అర్థం. So hydrophytes ante the plants which grow in the water. Mesophytes the plants which are growing under the normal condition. Xerophytes are the one where the plants are growing in the desert condition. So here we can see the plant communities are generally three types based on their ecological adaptation, based on their how they are going to live in their present situation. So that adaptation is making the plant community to be divided into three categories. So first one we are going to discuss about the hydrophytes, which are nothing but the plants which are growing in the water. So these are the plants which are generally require huge amount of water, or we can say they are the plants which generally grows in the wetlands or submerged condition where the water edaitundo that is generally important for the growth of the plant. Either it is supporting the life of the plant, and also it is the one which is causing the pollination, that is it is also causing a site or the media for the fertilization process. So manaku hydrophytes lo manaku fertilization process ane
అనేది it is generally taking place in this particular group of organism, where we can see the water is the media for the pass on. So here we can see there are 5 categories which are generally divided into means the hydrophytes can be divided into 5 different types. So here we can see the first one వచ్చేసి అంటే ఇదేంటంటే మనకు based on the mode of living. So based on their mode of living in the water, we can divide them into 5 categories. First one is about the free floating hydrophytes. So ఇదేంటంటే మనకు they are the one which doesn't have any attachment to the land. They generally flow according to the water current on the surface of the water from one place to other place. అంటే వాటికి ఎలాంటి అటాచ్మెంట్ ఉండదు, they will move from one place to other place. So these kind are called as free floating hydrophytes. Here we can see the example is Pistia. రెండోది వచ్చేసి it's about the rooted hydrophytes, where we can see that the plants are generally have the roots. By these roots they are attaching to the soil or the sample. So whatever the soil is there, for that they generally attach by means of roots. So they are the rooted hydrophytes, and they are the one which are having the floating leaves. So they are the rooted hydrophytes with the floating leaves, or nothing but call as the rooted hydrophytes and floating leaves hydrophytes. So here we, for example, it is Nymphia or Victoria. So these are the 2 plants which are generally have the ability of rooting themselves and also having the floating leaves. Next one, it is about the submerged suspended hydrophytes. So the submerged suspended hydrophytes are the one, neither they will be exposed onto the surface, nor they are attached to the beneath roots, but they are generally suspended in the water media. So these are the one, nothing but called as submerged suspend hydrophytes. For example, it is the hydrella. So hydrella is the one which is generally called as suspended submerged hydrophytes, where the plants are floating along with the water current. And next one is about the submerged rooted hydrophytes. So these are the plants which are submerged completely within the water, కానీ అక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ ప్లాంట్స్ మాత్రం కింద they will hold on to the ground, they will hold on to the clay. So these are the plants which are called as submerged rooted hydrophytes. Example, Vacillaria. Okay, these are the submerged rooted hydrophytes. And finally, it is about the most specific kind of plants. They are called amphibious plants. Amphibious ante endante they can live at a time at 2 different abiotic components. Ante they not only need the water in excess, but they also want to interact with the air and the soil. So this kind of dual nature of life is called as amphibious. So amphibious are nothing but they are the plants which are generally interacting with the air and also soil and the water. So they are called as amphibious plants, where example Sagittaria. So Sagittaria is the plant which is generally growing in the interface between the air and the water, and we can see they are having 5 different categories, that is 5 different mode of livings in the water. So here we can see this is very much important for 4 marks, that is for the short answers, that is they are based on the mode of living, how the hydrophytes has been categorized, how they have been divided. So what are the categories? So there are 5 categories: free floating, submerged, and also rooted, submerged, floating, and everything that is amphibious or the one which are generally coming under this particular category. So next వచ్చేసి it's about the ecological adaptation. So in case of ecological adaptation especially, we can see the hydrophytes are the one which has to be adopted so that they can grow in the excess of water. So water ఎక్కువ ఉండడం వల్ల even though అవి దానికి అలవాటు వాడాల్సి వస్తుంది, సో ఆ అలవాటు వాడడాన్ని మనం అడాప్టేషన్ అంటాము. even though water is needed for their growth, especially for the fertilization, but it is excess in water, so they have to try to cooperate, or they are try to have to grow along with the excess of water, so that they don't have any problem. So for that kind of adaptation, they are generally showing some kind of ecological adaptation. Here we can see the roots are the one which are generally poorly developed and they are absent, and we can see the root caps are generally absent, and coming to the roots, they are fibrous, advantageous, and they are reduced in the length. Okay, coming to the stem is the one which is long, slender, and flexible. And finally, when you are discussing about the leaf
leaves are the thin and they are long and ribbon shaped, and they may be sometimes linear. So they are thin, long and ribbon shaped structures are called as leaves, which are generally exposed. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హైడ్రోఫైట్స్ కి మనకు రూట్ సిస్టమ్ అనేది పూర్గా డెవలప్ కావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే దే డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఓవరాల్ దే ఆర్ జనరలీ present within the water, they are surrounded by water, they are generally dwelling in the water, so there is no need for them to actually need any structure to absorb the water. So ikkada endante roots are generally poorly developed, they doesn't have the root cap, they are generally they are absent, or we can see they are sometimes completely absent in certain species of the hydrophytes. And coming to the complete system, it is reduced in length and the size, they are advantageous and they're fibrous, and the stem when you are seeing that is long, slender and flexible stem, they are weak, they have the weak stem. And also coming to the leaves prakaranga chuskunte they are generally long ribbon shaped leaves where they are adopted so that akkada endante manaki ekkadaithe manaku leaf ekkadaithe manaki air ki expose aitado aa particular surface ki mana cuticle ante manaki external surface is coated by the cuticle, and it is the upper surface of the leaf which are generally containing the stomata. So this stomata is the one which is performing the rate of transpiration and also exchange of gases. So manaku leaf especially ga man tamarakulu chuskunte manaku paina maatrame edaithe air ki expose aitado, edaithe other environment ki expose aitado other than water, aa surface maatrame it is covered by the thick surface, or sometimes it may be thin surface of the cuticle which is a waxy coating. Along with that it is also containing stomatal openings that are generally present on the upper surface of the leaf. So these are the ecological adaptation, or nothing but called as external characters or morphological characters. So what we studied or what we discussed just now, it is about the external appearance or the external characters of this particular plant, so that what are generally observed when you are observing the hydrophytes. So when you are observing the hydrophytes, we can see they are generally morphological characters has been observed. So coming to the anatomical characters, so here we can see the cuticle. So the cuticle, in case of when you are seeing the plants when they are exposed to air, they are generally consisting of cuticle, and we can see the cuticle is nothing but it is the one which is covering, or it is generally covering the upper surface of the leaf and also the surface of the plant bodies which are generally exposed to the air. And ee cuticle prakaranga chuskunte endante మనకు ఇవి ఎక్కడైతే ఏ పార్ట్స్ అయితే మనకి ఎయిర్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ ఇన్ జనరల్ ద క్యూటికల్ ప్రజెన్స్ ఇస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎజెండా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఎందుకు అంటే క్యూటికల్ వల్ల ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గివ్ ద ప్రాపర్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ప్లాంట్స్ అండ్ ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ టు ద లీవ్స్. సో ఈ క్యూటికల్ ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్, కానీ మనకు రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ రెగ్యులేషన్ అక్కర్లేదు కనుక క్యూటికల్ అనేది చాలా మటుకు కాంప్రమైజ్ అవ్వడము, రెడ్యూస్ అయిపోవడము, యాబ్సెన్స్ అవ్వడము అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. So that is about the cuticle. And coming to the epidermis, so here we can see epidermis are the one which are generally forming by means of thin walled cells. So we can see the thin walled cells are the one which are forming the epidermis of these plants, and we can see this epidermis edaitundo, that is the outer layer or the outer covering of the leaf, or the one which are generally they are the one which are involved in performing the various kind of activity. ఎందుకు అంటే మనకు ఇవిట్ల యొక్క సెల్స్ చూసుకుంటే అంటే ఆ ఎపిడర్మల్ లేయర్ ఏదైతుందో దట్ లేయర్ ఈస్ జనరల్లీ కవర్డ్ ఆర్ జనరల్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ థిన్ వాల్డ్ సెల్స్. దీస్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ క్యాన్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్, దట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఎస్కేప్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ certain minerals directly, and also they are involved in the rate of transpiration to be conducted perfectly. And also ide gaakunda these are the cells which are consisting of chloroplasts, so they are the one which are involved in assimilation of the carbon dioxide. So here we can see the epidermis is the layer, or epidermis is the outer layer of the plant where it is covering the entire parts of the plant. It is consisting of thin walled cells which are generally involved in performance of the absorption of the minerals directly
directly from the water. Ade gaakunda they also involved in performing the assimilation, that is the fixation of the carbon dioxide, because they are containing the chloroplast. Idi gaakunda their cell wall enduku thinuga untundante they have certain adaptation, because they should have the ability to pass on the water continuously into atmosphere without any retention. So coming to the stomata is completely absent. So here we can see the stomata, which is very much important for the exchange of gases and also for the rate of transpiration. They are completely absent in all the types of the hydrophytes. కానీ కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఏ ప్లాంట్స్లో అయితే ప్లాంట్ పార్ట్స్ కానీ లీవ్స్ కానీ ఏవైతే మనకు అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఎయిర్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో ఆ ప్లాంట్ పార్ట్స్లో మాత్రం మనకు స్టొమాటా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో అవి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లిల్లీ వాటర్ లిల్లీ కానీ లోటస్ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు తామర పువ్వులో ఆ పర్టికులర్ ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆకులు పైన మనకు ఏదైతే ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే స్టొమాటా ఉంటుంది, లోవర్ సర్ఫేస్లో మనకు స్టొమాటా ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, స్టొమాటా ఏదైతే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైతే మనకు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగాల్సి వస్తుందో అక్కడ మాత్రమే స్టొమాటా ఉండడం అనేది కొన్ని స్పీసీస్లో మనం చూడగలుగుతాం. సో ఇక్కడ ఈ స్టొమాటా పైన సర్ఫేస్లో ఉంటాయి కనుక దాన్ని ఎపిస్టొమాటస్ అంటాం. సో ఎపిస్టొమాటస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద స్టొమాటల్ apparatus on the surface of the leaf that is exposed to the air and the water exchange. And we can see all the hydrophytes. So all the hydrophytes are containing a special kind of parenchymal cell that is called as aerenchyma. So aerenchyma cells are the one which have the ability of consisting of air pockets. So మనకు సెల్స్ ఏవైతున్నాయో సెల్స్ మధ్యలో మనకు ఒక రకమైన ఎయిర్ ప్యాకెట్ కానీ ఎయిర్ పాకెట్ ఆర్ ఎయిర్ క్యావిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మనం ఏరెన్కైమా సెల్స్ అంటాము, విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మోడిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ parenchymatous cells which are generally involved in holding on to the air. So here we can see aerenchyma cells are the one, or the aerenchymatous or the things which are generally involved in holding the air cavity. So దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే they are also involved in the exchange of gases. అదే కాకుండా ఇవి చాలా మటుకు ఉపయోగం ఎక్కడ పడుతుందంటే మనకు ఎక్కడైతే ప్లాంట్స్ మనకు వాటర్లో ఫ్లోట్ కావాలనుకుంటాయో ఆ ప్లాంట్స్కి మాత్రం ఇది చాలా మటుకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద anatomical and also we can say that the anatomical or the internal modification, అదే కాకుండా external modification, that is the morphological characters, where we can see these are the things which are involved in the ecological adaptation. So these are the different characters which are very much important for the short answer for the final examination. So coming to the next ecological adaptation, that is mesophytes. Mesophytes అంటే వాట్ ఎవర్ ద జనరల్గా మనం చూస్తున్న చుట్టుముట్టున్న ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని mesophytes అంటాము. సో ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద నార్మల్ కండిషన్ ఆర్ నార్మల్ కైండ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్ని మనం mesophytes అంటాము. సో క్రాప్ ప్లాంట్స్ కానీ లేకపోతే మన టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ల్యాండ్ మీద పెరిగే ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో మన జనరల్ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని అన్నిటిని mesophytes అంటాము. సో ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ growing in a normal adaptation or normal ecological condition which have a normal kind of adaptation process, they are called as mesophytes. And these mesophytes are the one which doesn't require any special adaptation. So కొన్ని విధాలుగా చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే నార్మల్ కండిషన్లో పెరుగుతాయి, అట్ ద సేమ్ టైం డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ ప్రాసెస్ కోసం కొన్ని స్పెషల్ అడాప్టేషన్ జరుగుతుంది కానీ బట్ ఆల్ ద క్రాపింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ జనరలీ కమింగ్ అండర్ the category of mesophytes anamata. So these are the plants which are growing under the normal ecological conditions or nothing but called as climatic conditions. And next we are going to discuss about the xerophytes. So xerophytes are the one which are growing in a desert condition or desert ecosystem lo perige plants ni manam xerophytes antamu. So ee xerophytes ni manamu we can divide them into based on their adaptation. So based on their lifespan, how much life they are spending in their climatic condition, there can be divided into three types anamata. So first వచ్చేసి ఎపిమెరల్స్, రెండోది వచ్చేసి సర్క్యులెంట్స్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి నాన్ సర్క్యులెంట్స్. సో ఈ మూడు కేటగిరీస్ కూడా డెజర్ట్ ప్లాంట్సే, అంటే దాని యొక్క లైఫ్
పూర్తిగా their adaptation and their appearance and their growth is in the desert ecosystem itself. So దీంట్లో చూసుకుంటే epimerals are the one which are generally complete the entire life cycle. So they complete the entire life cycle within the monsoon season before the arrival of the dry season. So that is called as ephemerals. So example వచ్చేసి tribulus. So tribulus is the plant which is generally showing the complete life cycle, that is they are showing the complete life cycle that is in the dry conditions, and these are called as ephemerals. So రెండోది వచ్చేసి they are called as succulents. So succulents are the one which are generally having the ability to grasp or to absorb more amount of water. అంటే ఈ చెట్లు ఎలాంటివి అంటే they are the one which are absorbing very large amount of water, and they have the tendency of storing that water either in the form of gel or in between the plant tissue. So for example మన opension తీసుకుంటే that is the water is stored in the stem. Leaf is the one which is generally, in case of aloe vera we can see the leaf is the one for the storing the water in a jelly form, and the roots are generally in case of asparagus the root system is the one which is involved in storing the water. So ఇక్కడ ఏంటంటే మన succulents are the one which have the ability, so they are having the ability, they are adopted so that they can able to withstand the drought. ఏ విధంగా అంటే వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఆ వాటర్ని కాస్త అవి పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ వరకు అది చూసుకుంటూ వాడుకుంటాయి అనమాట. సో దే ఆర్ ద సక్యులెంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ యూజెస్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద వాటర్ ఇన్ ద జెల్ ఫార్మ్. అండ్ మొత్తం మూడోది వచ్చేసి ఈ మూడో కేటగిరీ ఏదైతుందో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ as a complete desert plants అనమాట. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as non succulents. These plants are the one which can withstand a very prolonged period of harsh or the desert condition, where we can see Cassineria is the plant which is generally showing this kind of adaptation. So ఈ plants ఏంటంటే they have the adaptation very typically for the desert condition. ఏ విధంగా అంటే they doesn't have the leaves, or they may have a reduced leaves to reduce the rate of transpiration, and they will perform the certain biological pathways of carbon fixation only during the night time to reduce the rate of transpiration, because while you are opening the stomata it can have the risk of rate of transpiration. So non succulents are the one which can have the ability to withstand a very prolonged period of harshness and the dryness, and they have the ability to grow in a very harsh conditions, and also they are the one which are generally involved in this particular process of very perfect adaptation, or that is the ecological adaptation. So coming to the other thing, we are this is also very much important for the short answer, that is about the different types of the xerophytes. And next వచ్చేసి ecological adaptation in the xerophytes. సో ఇక్కడ మన అడాప్టేషన్ ఆఫ్ xerophytes గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, నీళ్ళు ఉండకపోవడం వల్ల వాటర్ని కాపాడుకునే పరిస్థితిలో ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ప్లాంట్స్ అవి అబ్జర్వ్ చేసుకోవడంలో చాలా మటుకు డెవలప్ అయి ఉండడము, లేకపోతే అబ్జర్వ్ చేసుకున్న వాటర్ని రిటైన్ చేయడంలో చాలా డెవలప్ అయి ఉండడం, ఇదంతా కాకుండా థర్డ్ కేటగిరీ మాట్లాడుకున్నట్టు దే క్యాన్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు మోడిఫై ద ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్, దేర్ ఓన్ స్ట్రక్చర్, సో దట్ దే విల్ రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ transpiration. So here we can see that in case of ecological adaptation in the xerophytes, it is the thing where we can see that they can have the ability to withstand by doing some modifications in their plant parts, and also in their by having the ability to absorb more amount of water. So here we can see the that is morphological characters or external features which are generally these are the things which are generally absorbed in this particular plant. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు roots are extensively very highly developed, where we can see that they have the ability to go into very deep layers of the soil and have the tendency of getting the water from the water table. So they are generally extensively, they show very good branching, very good root system, that is tap root system చూపిస్తాయి, and they have a very good extensive branching, and they are very tougher, and they can grow to meters and meters together in search of water into deep layer of the soil. And for this purpose we can see the entire root
system is well developed, it's very strong, and it is consisting of root hairs. Root caps are generally present. They are very strong and they are well distinguished, and they are very much developed when compared to the other parts of the plant. అదే కాకుండా మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెమ్ గురించి చెప్పుకోవాల్సినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ స్టెమ్ అనేది జనరల్ ప్లాంట్స్ లాగా కాకుండా మనకు చాలా తక్కువగా స్టంటెడ్ గ్రోత్, వుడ్డీ గ్రోత్, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ థిక్ అనమాట. సో ద స్టెమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ వెరీ స్టండ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ కండెన్స్, వెరీ రెడ్యూస్. సో ఇది ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో వాటర్ సేవింగ్ లో భాగంగా ఏంటంటే అవి ఎక్స్టెన్సివ్ గా చాలా పెద్దగా పెరగకుండా దే ఆర్ వెరీ bulky, they are very stunned, reduced growth, and also they are woody in nature. And coming to the certain parts of the stem, so the stem which is exposed to aerial part, it's an aerial part ganaka, it will be exposed to very adverse conditions. So in order to avoid the conditions, they are generally covered by means of hairs and waxy coating. So the waxy coatings are the one which are generally cover the parts of the stem, and also there are certain hairs are the one which are generally covering this particular plant parts. So here we can see that the even when you are discussing about the leaves are reduced, they are very small. Sometimes they can be turned into spines. Ante manaku they are turned into woody pointed structure called as spines, or they may be reduced in size and shape in order to reduce the rate of transpiration. So konni plants lo endante ee particular leaves evaitunayo they are completely absent, or they have been reduced, or they have been converted into tons so that to sustain the ecological adaptation. So ఇక్కడ చూడవచ్చు these are the xerophytes which are generally showing the adaptation. So here we can see the opentia which is showing in proper adaptation where the leaves are converted into spines to reduce the rate of transpiration, but the stem is showing the chlorophyll because they can perform the photosynthesis. అదే విధంగా ఇక్కడ cacinarian కూడా చూడొచ్చు. When the favorable condition is there, the plant can be seen greenish, and they don't have the exclusive leaves. అంటే లీవ్స్ ఉండకుండా ఏంటంటే మనకు లీవ్స్ కి అటాచ్ అయిన ఆ కొమ్మలు ఏవైతున్నాయో అవి మాత్రం గ్రీన్ గా మాడిఫై అయిపోతాయి అనమాట. సో కంప్లీట్ గా లీవ్స్ లేకుండా లీవ్స్ హోల్డ్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ స్ట్రక్చర్స్ మాత్రం దే ఆర్ షోయింగ్ proper and perfect modification, and we can see they are generally showing the chlorophyll so they can perform the photosynthesis. So coming to the anatomical adaptation, so when you are discussing about the anatomy, that is nothing but about the inner whatever the inner or internal organization ఏదైతుందో దాని గురించి చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎపిడర్మిస్ ఏదైతుందో the epidermis is very much thick. It's consisting of thick cells which are generally covered by an outer layer of thick cuticle which is used in the reduce the rate of transpiration. So epidermis is the one which is generally an outer layer of the plant tissue which is covering the entire part of the plant, that is outer body of the plant, which are very thick in nature in case of xerophytes, so that they can reduce the rate of transpiration. ఇదే కాకుండా ఎపిడర్మిస్ లో మనం ఏంటంటే we can see the epidermis layer is generally consisting of silica crystals because it is making these parts of the plant very much resistant to very harsh conditions, and it also protect the plant from even from the rate of transpiration, but also it also protects from the herbivores which are grazing on this particular plant. So here the epidermis is consisting of silica crystals within their layer so that they can able to withstand, or they can able to survive in the harsh conditions. Next వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఏదైతే డయాగ్రామ్ ఉందో ఆ డయాగ్రామ్ లో మనం చూడొచ్చు the entire leaf is covered by the thick cuticle followed by multiple layers of epidermis which are having the thick cell wall, followed by there is a multiple layers of the cells which are generally making the parenchyma. So here whatever the filling is there, ఈ filling ఏదైతుందో ఆ మధ్యలో filling, it is made up of parenchymal cell, that is either maybe spongy parenchyma or any kind of parenchyma. Those cells are the one which are generally present with a thick cell wall, and they have the ability of withstand the conditions. ఇదే కాకుండా we can also say that the
we can say in case of stomata, so stomata is the one which is generally showing the exchange of gases and also rate of transpiration. సో ఈ స్టొమాటో గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఈ జీరోఫైట్స్ లో మాత్రం ఉంటాయి, ఎందుకంటే అక్కడే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది కనుక ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. సో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద జీరోఫైట్స్, బట్ టెక్నికల్లీ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేర్ ప్రజెన్స్ ఈస్ మేకింగ్ ఏ వెరీ మచ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేర్ ప్రజెన్స్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫరెన్స్ అంటే they are not present on the surface which is exposed to sun, they are generally present at the lower surface which is not exposed to sun, and they are showing the stunken stomata. So the stunken stomata are the one which are generally present within the lower part of the epidermis, where we can see the stunken stomata are then generally present, and they are present in this particular areas where they can able to even they perform the rate of transpiration, they can able to perform the exchange of gases, but they cannot but they can regulate the rate of transpiration. And coming to the next one, that is mechanical tissue, which are generally involved in supporting the plant parts like different kind of colon and schlerenchyma. They are very much developed enduku ante they have to withstand very harsh condition, especially the mechanical winds ఏవైతున్నాయో ఆ winds గానీ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ windy నేచర్ కి తట్టుకోవాలంటే మెకానికల్ సపోర్ట్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ద vascular tissue ఏదైతుందో, the vascular tissue is the one which is generally involved in the process of conducting the minerals and the water. It is very much developed in the xerophytes, because there we can see the mineral shortage, there we can see the shortage of water. So they are very much developed in case or in terms of conducting the minerals and the water. So this is about the anatomical features of this particular plant. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది they are consisting of very thick layer of epidermis, and they are consisting of silica and multiple layers of different kind of cells, hypostomata, that is and the sunken stomata, mechanical tissue, vascular tissue are the one which are generally involved in this particular process. And దీని తర్వాత నెక్స్ట్ we are going to discuss about the plant succession. సో plant succession అంటే ఏంటంటే ఒక బ్యారెల్ ల్యాండ్, ఒక బ్యారెల్ ఏరియాలో ఏ విధంగా మన ప్లాంట్స్ మనకు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వేడ్ అండ్ దే గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అనేది చూడొచ్చు అనమాట. అండ్ దీంట్లో భాగంగా మనం నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రైమరీ సక్సెషన్ అండ్ సెకండరీ సక్సెషన్ గురించి నేర్చుకుంటాము, అండ్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ గురించి నేర్చుకోవచ్చు. So coming to the third topic, that is about the plant succession. In case of plant succession, we can see that that generally this is the concept where we are going to discuss about how the ecosystem works. అంటే మనం చూస్తున్న ఈ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవి ఏ విధంగా మనకు మన ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ మన క్లైమేట్లో ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతుంది అనేది ప్లాంట్ సక్సెషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సక్సెషన్ అంటే ఏంది. దీంట్లో మనకు దీన్ని మనము షార్ట్ ఆన్సర్లా తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటే మనకు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యారల్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఆ బ్యారల్ ల్యాండ్లో మనకు ఇనీషియల్గా కొన్ని స్పీసీస్ వస్తాయి, ఆ స్పీసీస్ని మనం పియోనర్ స్పీసీస్ అంటాము. ఫాలోడ్ బై దో స్పీసీస్ ద ఫైనల్ స్పీసీస్ విల్ కమ్, అండ్ ఫైనలీ దేర్ ఇస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఎన్ ఏరియా సో దట్ దే కెన్ ఎస్టాబ్లిష్, దే కెన్ కాంకర్, they can adopt to that particular area. ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ జనరలీ ద ఫైనల్ స్టేబుల్ క్లైమేటిక్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఫైనల్ స్టేబుల్డ్ స్పీసీస్ వచ్చేసి అక్కడ నించోవడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ సక్సెషన్. సో దీంట్లో మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ సక్సెషన్ అండ్ ద సెకండరీ సక్సెషన్. సో ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఇవి దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ అరైజింగ్ ఆన్ టు దట్ ప్లేస్. సో అంతకు ముందు ఎలాంటి ప్లాంట్ స్పీసీస్ లేనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాయిస్ట్ రాక్ కానీ లేకపోతే వెట్ మనకు అప్పుడే ఏర్పడిన లావా కూల్ డౌన్ అయ్యే ఏరియా కానీ లేకపోతే ఒక మాయిస్ట్ రాక్ సర్ఫేస్ కానీ లేకపోతే అలాంటి ఏరియాస్ ఎక్కడైతున్నాయో ఆ ఏరియాస్ అంతకుముందు మనకి ఎంతో పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి అక్కడ ఉన్న ఎకోసిస్టమ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతే ఆ తర్వాత వచ్చే ఫస్ట్ స్పీసీస్ ఏవైతున్నాయో వాటిని ఆ పర్టికులర్ వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి కదా బేర్ సర్ఫేస్ మీద, వాటిని మనం ప్రైమరీ succession or the primary succession species antam. So primary succession is the process in which the species are coming from somewhere else onto this area and they are trying to
come and establish themselves, adopt to that place, a place of that particular place కి అడాప్ట్ కావడం అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ కావడం, గ్రో కావడం, ప్రొపగేట్ కావడం అనేది ఆ ఫస్ట్ స్పీసీస్ ఏవైతే జరుగుతుందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటాము. సో ప్రైమరీ సక్సెషన్స్ ఆర్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ either it may be species of mostly the lichens or the algal members which are first coming and establishing on that particular area onto that place where there is nothing vegetation is there, and they are trying to adopt to that place or area by establishing onto that bare rock or a wet surface or a wet rock and also a newly established ground surface. So they are called as primary succession. So next వచ్చేసి it's about the secondary succession. In case of secondary succession ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు ప్రైమరీ సక్సెషన్ జరగడానికి చాలా మటుకు టైం ఎందుకు తీసుకుంటుందంటే అక్కడ సబ్స్ట్రేటం అంటే సాయిల్ అవైలబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ స్పీసీస్ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి ఫ్యూ మిలియన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ద ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఈస్ వెరీ లేట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. బట్ ద సెకండరీ సక్సెషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫాస్ట్ రేట్లో జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మనకు కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్ అనేది it has been established, it has been performed, it has been done by the primary succession species. So the plants which are coming under the second category, they can easily take on to the place, they can easily adopt from themselves, and they can easily go or undergo of taking over that particular place. So the primary succession is taken by the smaller organisms, minute organism, unicellular organism like algal members, but the secondary succession is taken over by the larger species like herbs, shrubs and they are going on to the stable environment, stable climate వస్తున్న కొద్ది climax species వచ్చి they will take over the entire ecosystem and they will be stabilized thereafter. So ఇక్కడ secondary succession is very fast rate ఎందుకంటే they have been into an environment which has been already stabilized, which has been stable, which has been corrected by the before species. So the secondary succession is very much easy and it is very much helpful for the final climax community to be settled down. So climax community is the one which is coming at the last position of the ecosystem, that is in the plant succession, where they are the terminal species which are coming and which are coming in the later stages of the final stages of stable ecosystem and trying to adopt themselves into the area. So it may be the very dense forest species and the plants which are coming to the area back after, that is nothing but called as climax community or the climax community species. So these are very much important for the 2 mark, that is very short answer. So they depending upon the environment or the ecosystem, we can divide the succession of the plants into 2 different types. One is the endarch, another one is the exarch. So endarch is the succession which is generally taking place in the wet places and wetlands. Exarch is the one which is generally taking place in the dry places and the dry areas. So these are the 2 species, or they are generally depending upon the different kind of what we can say, they are generally of different kind of species or different kind of ecosystem which are performing the different kind of things. So hydrangea succession is the one which is generally a wet place. Exarch succession is the one, it is nothing but called as dry places. Here we can see that generally when we are discussing about the entire establishment of this particular ecosystem succession గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఏముందంటే ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు ఫస్ట్ వచ్చే స్పీసీస్ ని మనం పియోనర్ స్పీసీస్ అంటాం. దే క్యాన్ బి వెరీ మైన్యూట్ ఆర్గానిజం విచ్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ న్యూ కమ్యూనిటీ. సో బియాండ్ విచ్ దేర్ ఇస్ నో ఆర్గానిజం present prevailing in that particular area. So these are the pioneer species or the one which are coming first. So followed by that they are generally occupied by the bryophytes. So the bryophytes are the one which are generally taking the place of this pioneer species, and finally it is about the next one, it is about the climax community. So the bryophytes followed by herbs, shrubs, and that is generally the climax community, which is nothing but the community which is coming at the end of this ecosystem, which is completely stabilizing the ecosystem. They are nothing but called as climax community species. So దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇంతకు ముందు మనకు ఒకవేళ ఇది
ఏమైనా డెజర్ట్ కండిషన్ అయి ఉంటే, ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెజర్ట్ కండిషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ హ్యావింగ్ ద లేక్. సో ఇది లేక్ ఎకోసిస్టమ్ అయినా డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అయినా ఫైనల్గా మనకు పూర్తి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యే వరకు మనకు మీసోఫైటిక్ ఎకోసిస్టమ్ వస్తుంది. అంటే నార్మల్ కండిషన్, అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్న, ఎక్సెస్ ఆఫ్ డ్రాట్ కండిషన్ ఉన్న, డ్రై ఆర్ డెజర్ట్ కండిషన్ ఉన్న, ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్న, ఎక్సెస్ ఆఫ్ లేక్స్ ఉన్నా కూడా అది కంప్లీట్గా దే విల్ బి నార్మలైజ్ అండ్ దే విల్ రీచ్ ద మీసోఫైటిక్ కండిషన్. సో మీసోఫైటిక్ కండిషన్ is the one which is generally formed from deviation from the desert or the dry condition, can also convert into mesophytic form. The lake or the water excess condition also will be converted into mesophytic form. So this is about the explanation of the succession. So ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు మనము this is about the different kind of places where we are discussing about the ecosystem. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు this is the pattern. So we can see the initially we can see this particular area, it doesn't have any species. It can be a newly formed man-made artificial lake అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే climatic conditions వల్ల, adverse flood conditions వల్ల ఒక న్యూలీ డెవలప్డ్ పాండ్ అయి కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనకు ఫైటోప్లాంక్టన్స్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ ద వెరీ మైన్యూట్ ఆర్ మినియేచర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనుకోవచ్చు. అండ్ రెండోది వచ్చేసి దట్ ఈస్ జనరలీ ఎ స్టేజ్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద ఫైటోప్లాంక్టన్స్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ ఆర్ టేకన్ ఓవర్ బై ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో అంటే మనకు సబ్మర్జ్డ్ ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో మనకు సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి విచ్ ఆర్ జనరలీ హ్యావ్ ద రూట్స్ అండ్ దే ఆర్ సెటిల్ డౌన్ అట్ ద that is the base of the lake, that is the submerged plants. And next it is about the this is generally followed by the very prominent and very well established rooted plants for generally taking over. And finally it is about the entire different kind of species which are taking place, and finally they are taken by the herbs, shrubs, that is the land and the terrestrial plants, and finally they will be taken over by the forest plants. So here we can see that these are the forest plants which are generally involved in this process of establishment in case of the plant succession. So there are different areas. We have to assume that they are starting with the phytoplanktons and followed by some water plant, that is Xerophytes, replaced by means of herbs and shrubs and the bryophytes and pteridophytes, and finally it will reach the forest plant, that is the angiosperm. So this is the climax species or the community which has attained the stability, and finally there is a conversion of this hydrophytic environment into a mesophytic environment. So this is about the plant succession. And ఇదే కాకుండా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ కోసం ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ లైక్ పాలినేషన్ కానీ, మనకు ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ లైక్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ అండ్ రిలీజ్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ and going to be explained in this particular unit. So coming to the fourth one, that is about the ecological services. So in case of ecological services, we are discussing about how the ecology or the environment ఏ విధంగా మనకు మనుషులకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో in case of ecological services, we are discussing about the pollination, that is the pollinators which are involved in carrying the pollen grains from one place to other place, that is by means of insects. Because we can see if the insects are not there, within 3 to 4 years we can have the winding of all the species of angiosperm, that is the flowering plants. So one of the major and most important one which is important for our food and for our sustainability is the pollination, that is by the insects, the pollinators, which are very much important for developing even the pulses, vegetables, cereals and rice and everything. Even vegetables and the fruits are the one which are depending upon the pollination. Next is about the carbon fixation. So mana human
యాక్టివిటీ వల్ల, మన ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల ఫ్రమ్ ద 1850s we can see there is a tremendous increase in the emission of the gases, especially carbon dioxide and the carbon monoxide. ఇదే కాకుండా ఆటోమొబైల్స్ ఎగ్జాషన్ నుంచి కానీ లేకపోతే బ్రీతింగ్ ఆర్ ద బ్రీతింగ్ క్యాపబిలిటీ ఆర్ ద బ్రీతింగ్ వల్ల కానీ మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్పెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎస్కేప్ అవుతుందో దానివల్ల మనకు టెంపరేచర్స్ రేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ is more, we cannot able to breathe because our breathing gas is oxygen. So plants are the one which are at the free service. They are taking the carbon dioxide and giving out the oxygen for the breathing purpose, so that we can, all the life forms including the human, can be sustained on the surface of the earth. And coming to the, as we say that generally it is the oxygen. So when you are discussing about the photosynthesis, one of the major activity, as we said, that is taking the carbon dioxide. So taking in of carbon dioxide is called as carbon fixation. Along with the ability of fixing the carbon, there is another ability, as we explained just now, that is about the release of oxygen. So the oxygen is which is released into the air, that is of the one of the major and the most important byproduct of the equation of the photosynthesis, where we can see the light, chloroplast, water and carbon dioxide has been taken into the reaction of photosynthesis and finally evolving or releasing the oxygen, which is very much important for the breathing purpose of the all the life form of the animal, that is aerobic form. And coming to the final thing, that is about the sustainable development. So in case of sustainable development, we have to look into the issue that whatever the ecology and ecosystem which we are growing or which we are living, ఆ ecosystem ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలి. సో మనకి ఏ సిస్టమ్ అయినా కూడా కొంతవరకు దే క్యాన్ టేక్ ద డ్యామేజ్, కొంతవరకు దే క్యాన్ టేక్ ద డిస్టర్బెన్స్, బట్ బియాండ్ దిస్ level of damage and disturbance, they will undergo huge kind of disturbance and finally leads to the either collapse of the ecosystem or we can see there is a permissibility, means they can perish. So we have to make use of ecosystem and we should also able to protect the ecosystem, so that over exploitation by means of deforestation, over exploitation by means of hunting and illegal poaching also can lead to the damage of the ecosystem, because the ecosystem is not only made up of plants, it is also made up of animals. If you are completely removing a species, other species can grow in size or they can decrease in a number of size, so that they can directly impact the ecosystem of that particular area. So sustainable development, sustainable support is very much important when you are discussing about the ecological. So coming to the summary of this particular chapter, that is unit 7 and chapter 13. First we are going to discuss about the introduction. So the summary and the introduction to this particular chapter is that we are going to discuss what is ecosystem, what is ecology, and ecological adaptation ante endi, succession ante endi, ecological services ante endi అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఇట్ క్యాన్ బి డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు, పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్సో సీ ఓషన్ యొక్క బీచ్ ఎకోసిస్టమ్ కూడా మనకు చూడొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ బయోటిక్ అండ్ ద abiotic factors. And here we can see that when you are discussing here, so here we are discussing about the second that is very much important here, that is about the plant communities and ecological adaptation. So దీంట్లో మనకు depending upon the climate in which they are growing, we can see they are generally they can be categorized into three types, that is hydrophytes, xerophytes, and also we can see that about the mesophytes. So this is about the adaptation of the plants in the different areas. So coming to the plant succession, here we are going to discuss about the succession of the ecosystem or the ecological succession, where how the different species of the plants and the plant kingdom are generally taking over a particular newly established area, either by means of human activity or either by means of natural calamities like volcanic eruptions గానీ లేకపోతే వెట్ బెడ్ రాక్ కానీ ఏ విధంగా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుందనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైమరీ స్పీసీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్
keeping the foothold onto the that ecological condition and ecological area. ఈ క్రమంలో ఇవి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యే క్రమంలో ఏం జరుగుతుందంటే దే విల్ కాజెస్ ద వెదరింగ్ ఆఫ్ ద రాక్, దట్ ఈస్ రాక్ యొక్క వెదరింగ్ ఆర్ రాక్ యొక్క బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దే విల్ ఫైనలీ బ్రేక్ డౌన్ ద రాక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as weathering of rock, and releasing the rock and the soil particles into the surrounding so that it can enrich the soil with the minerals and also soil fertility పెరగడం. at the same time మనకు new species of plants వచ్చేసి they are generally going and adding on to this particular area. So that is about the secondary succession, which is the second trip of adaptation. So that is about ecological services లో చూసుకుంటే pollination is the most important one for survival of most of the species of the plants directly and indirectly గా చూసుకుంటే animal species కూడా. Carbon fixation is the process of taking in of carbon dioxide and release of oxygen, that is oxygen release is the one of the major activity and the most important byproduct. And next one is about the sustainability, where we can see the sustainability is the one where they are able to adopt a proper way of practicing so that we can have the ability to withstand along with the ecosystem and trying to cooperate and also grow along with the ecosystem. So this is about the ecological services in case of the chapter 13 of the unit 7. So thank you for watching. If you have any doubts, you can write down in the comment box, and you can also go with the video so that you can have it quality output regarding the examination. Thank you for watching.